ओके, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। परियोजना विधि शिक्षण प्रक्रियामा विद्यार्थी केन्द्रित क्रियामूलक तथा समस्या समाधानमुखी विधि हो। यस विधिमा विद्यार्थीले वास्तविक जीवनसँग सम्बन्धित कुनै कार्य, समस्या वा परियोजना छनौट गरी योजना बनाए, आवश्यक सामग्री सङ्कलन गरी समूहमा सहयोग गर्दै अन्तिम उत्पादन वा नतिजा प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियाबाट सिकाइ हासिल गर्छन्। परियोजना विधि व्यावहारिक, अनुभवात्मक र खोजमूलक सिकाइलाई प्रवर्धन गर्छ। परियोजना विधिको उत्पत्ति। परियोजना विधिको विकास अमेरिकी शिक्षाशास्त्री विलियम हार्ड किलप्याट्रिकले 1918मा गरेका थिए। उनी जोन डिवेको प्रगतिवादी प्रोग्रेसिभ टिचिङ मेथड्स प्रोग्रेसिजमको सिद्धान्तबाट प्रभावित थिए र किलप्याट्रिकका अनुसार विद्यार्थीले पर्पसफुल एक्टिभिटी अर्थात् उद्देश्यपूर्ण कार्य मार्फत सिकाइ प्राप्त गर्नुपर्छ। परियोजना विधिका विशेषताहरू विद्यार्थी केन्द्रित र गतिविधि आधारित, वास्तविक जीवनका समस्याहरूमा आधारित, योजना बनाउने, कार्यविभाजन गर्ने र स्रोतमाथि अध्ययन गर्ने, प्रतिवेदन लेख्ने र प्रस्तुतीकरण गर्ने, सिप विकास, सहयोग सहकार्य, समूह कार्य र नेतृत्व क्षमता विकास, आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक सोचको विकास, ज्ञानको व्यवहारिक प्रयोगमा जोड। परियोजना विधिका चरणहरू। समस्या वा विषयको छनौट। विद्यार्थीको रुचि तथा स्तर अनुसार समस्या वा विषयको छनौट गरिन्छ। त्यसपछि त्यो विषय वा समस्या समाधान गर्नको लागि विद्यार्थीले योजना निर्माण गर्छन् र यसमा कार्यविभाजन, सामग्री, समय, स्रोत आदिको निर्धारण हुन्छ। र योजना बनाइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जानकारी सङ्कलन गर्ने, अवलोकन अब्जर्भेसन गर्ने, प्रयोग गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, विश्लेषण गर्ने। त्यस पछाडि कार्यान्वयन गरिसकेपछि प्रतिवेदन लेखन, रिपोर्ट राइटिङ हुन्छ। तथ्य, डेटा, चित्र र तालिका विश्लेषण समेत यसमा गरिन्छ। त्यस पछाडि हामीले प्रेजेन्टेसन एन्ड इभ्यालुएसन हुन्छ। समूह वा कक्षामा निष्कर्षमा प्रस्तुत पुगिन्छ। परियोजना विधिका फाइदाहरू। सिकाइ दिगो र अर्थपूर्ण र जीवनोन्मुख हुन्छ। विद्यार्थीमा स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीको विकास, व्यवहारिक ज्ञान र जीवन सिपको विस्तार। समूह कार्यद्वारा सामाजिक भावनात्मक विकास हुन्छ। उच्च स्तरीय सोच, क्रिटिकल एन्ड क्रिएटिभ थिङ्किङको प्रवर्धन हुन्छ। परियोजना विधिका सीमाहरू। समय धेरै लाग्ने हुन्छ, स्रोत साधन आवश्यक पर्ने हुन्छ, सबै विषय कक्षा स्तरमा प्रयुक्त नहुन सक्छ, कमजोर विद्यार्थी समूहमा ओझेल पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ र शिक्षकको उच्च स्तरको योजना, अनुगमन र मूल्याङ्कन क्षमताको आवश्यकता पर्दछ। परियोजना विधि आधुनिक, दक्षता आधारित र प्रगतिशील शिक्षण अधिगमनको प्रभावकारी विधि हो। यसले विद्यार्थीलाई जीवनमा आवश्यक हुने समस्या समाधान, अनुसन्धान, सहयोग र प्रतिवेदन लेखन र प्रस्तुतीकरण जस्ता मुख्य कौशलहरू सिकाउँछ। The project method is a learner-centered, activity-based and problem-solving structural approach in which students choose a real-life problem or task, plan the work, collect relevant information, collaborate in groups, prepare a final product, and present the results. It emphasizes the experiential अनुभव, learning, critical thinking, and practical application of the knowledge. Origin of the project method. Thus, the method was developed by American educator William Hart Kilpatrick, 1918, a follower of the John Dewey's progressive education philosophy. Kilpatrick emphasized the purposeful activity as the core of the meaningful learning. Practice of the project method. Learner-centered and activity-oriented based on real-life problems and tasks. Develops planning, organizing, data collection, report writing, and presentation skills. Encourage cooperation, teamwork, and leadership. Enhance the critical and creative thinking.
focus on practical application of knowledge. Steps in project methods, selection of the problem topics based on the learner's needs, interest, and level, planning, distribution of tasks, identification of materials, time, and resource, execution, implementation, data collection, observation, experimentation, survey, analysis, selection of problem, planning, execution, implementation, report writing, preparation of structured report with facts, tables, diagrams, and analysis, presentation and evaluation, findings presented to class, teacher, and peer evaluation. Advantage: promotes the meaningful, long-lasting real-life learning, develops independence and responsibility, strengthens practical knowledge and real life skills, enhance the social and emotional development through teamwork, encourage higher order thinking skills. Some limitations of time consuming, requires adequate resource and planning, not suitable for all subject or grade levels. Quick students may remain passive without proper guidance. Requires skills teachers or effective facilitation and evaluation. The project method is an effective progressive instructional approach that equips learners with essential skills such as problem solving, inquiry, collaboration, reporting, and presentation. It supports competency-based education and prepares learners for real-life challenges. Project method, it is based on the philosophy of pragmatism founded by John Dewey in the early 20th century. William Hart Kirkpatrick expanded the project method into a philosophy of education. His device is the child-centered and based in progressive education. Unlike the traditional education proponents of the project method, attempt to allow the students to solve the problems with as little teacher direction as the possible. The teacher is seen more as the facilitator than a deliverer of knowledge and information. Philosophies behind this method are student learner better through association, cooperation, and activity. Learning by doing, learning by living, because life is actually full of projects and we try to carry out these projects every day. Definitions. Estimations are defined a project is a problematic act carried to completion in its natural settings. Kilpatrick, a project is a wholehearted, purposeful activity proceeding in a social environment. A project is a wholehearted, purposeful activity proceeding in the social environment. Blood, a project is a bit of real life that has been imparted into the school. Parker, a project is a unit of activity in which people are made responsible for planning and proposing. Objectives. It is used to achieve cognitive and affective objectives. The main focus is to socialize a child and to develop the ability of problem solving. Types of project method: constructive, artistic, problem solving, group work. Major steps of the project methods: creating the situation, providing the situation, choosing the project, selection of the project, planning, carry out project execution, evaluating, recording the project report. So merits and demerits of project methods. This project method is based on the principle of active learning. It's the merits. Another merits one is the meaningful learning. It's always associated with the project methods. The students enjoys full freedom in the conducting of project. The project method helps the students in his or
preparation for a future life. The students gets the scope to imbibe the several social qualities like cooperation and teamwork, group affinity, and sacrifice to the project work. But also some demerits of project methods. The subject's content cannot be taught systematically or in a sequence. The planned projects cannot be designed for all subjects and on the whole subject. It is a very costly and time-consuming strategy of teaching. All social qualities cannot be developed by this strategy. Okay, MCQ related to project methods. परियोजना विधिको प्रवर्तक को हुन्? हिल प्याट्रिक. परियोजना विधि कुन शिक्षण सिद्धान्तमा आधारित छ? प्रगतिवाद, प्रोग्रेसिभ फिलोसोफी. परियोजना विधि मुख्यतया कसमा केन्द्रित छ? गतिविधि. परियोजना विधिमा सिकाइ कस्तो प्रकारको हुन्छ? अनुभवात्मक एक्सपिरियन्सको हुन्छ. परियोजना विधिको उद्गम देश अमेरिका हो. परियोजना विधिको आधारभूत धारणा उद्देश्यपूर्ण हुन्छ. परियोजना विधिमा कुन प्रकारको मूल्याङ्कन उपयुक्त हुन्छ? अवलोकन. परियोजना विधिमा कति चरण हुन्छ? 5 चरण हुन्छ. परियोजना विधिको पहिलो चरण विषयको चयन हो. परियोजना विधिमा विद्यार्थी के बन्ने अपेक्षा गरिन्छ त? सक्रिय हुनुपर्छ. परियोजना विधि कुन प्रकारको सिकाइलाई प्रदान गर्छ? आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिङ्किङ. परियोजना विधिमा सहयोगात्मक सिकाइ कसरी हुन्छ? समूह कार्यद्वारा. लाइफ सिचुएसनल अप्रोच कुन विधिसँग सम्बन्धित छ? परियोजना विधि. परियोजना विधिमा कुन कौशल विशेष विकसित हुन्छ? समस्या समाधान. परियोजना विधि कस्तो शिक्षण विधि उदाहरण हो? विद्यार्थी केन्द्रित. परियोजना विधिमा योजना कहिले बनाइन्छ? सुरुमा. परियोजना विधिको अन्तिम चरण के हो? विषय. परियोजना विधिको अन्तिम चरण प्रस्तुतीकरण मूल्याङ्कन. यो चाहिँ पहिलो चरण हो. अन्तिम चरण चाहिँ परियोजना विधि कस्ता विषयका लागि उपयुक्त हुन्छ? सामाजिक र प्राकृतिक विषय. परियोजना विधिमा कुन कमजोरी पाइन्छ? समय धेरै लाग्छ. परियोजना विधि कसले लोकप्रिय बनाएका थिए? किलप्याट्रिकले बनाएका हुन्. परियोजना विधि मुख्यतया कुन शिक्षण दर्शनमा आधारित छ? प्रगतिवाद, प्रोग्रेसिभिजम. परियोजना विधिमा कुन प्रकारको सिकाइ दृष्टिकोण अपनाइन्छ? सक्रिय भागीदारी. परियोजना विधिमा मुख्य भूमिका उसको हुन्छ? विद्यार्थी हुन्छ. परियोजना विधिको उद्देश्य के हो? व्यावहारिक विकास. परियोजना विधि विश्वविद्यालय स्तरमा किन उपयुक्त मानिन्छ? अनुसन्धान र विश्लेषण क्षमता विकास गर्नको लागि. परियोजना विधिमा शिक्षकको भूमिका निर्देशित गर्ने हुन्छ. परियोजना विधिमा विद्यार्थीले के सिक्छ? समूह कार्य गर्न सिक्छ, सहयोग र नेतृत्व सिक्छ, समस्या समाधान सिक्छ. परियोजना विधि प्रयोग गर्दा आवश्यक हुन्छ? प्राप्त समयको आवश्यकता हुन्छ. परियोजना विधि कुन स्तरमा विद्यार्थीको लागि प्रभावकारी हुन्छ? माथिल्लो कक्षाको लागि मात्र हुन्छ, तल्लो कक्षाको हुँदैन. परियोजना विधि कुन प्रकारको ज्ञानमा बढी जोड दिन्छ? व्यवहारिक ज्ञानको लागि जोड दिन्छ. परियोजना विधिमा समूह कति सदस्यको हुन्छ? 5-6 जनाको बनाइन्छ. परियोजना विधि कस्तो बनाउँछ? यो दिएको हुन्छ. प्रोजेक्ट मेथडको अर्को नाम के हो? पर्पजफुल एक्टिभ मेथड. परियोजना विधिको मुख्य कमजोरी के हो? यो महँगो पर्न सक्छ. परियोजना विधिमा प्रतिवेदन कति चरणमा लेखिन्छ? 4औं चरणमा लेखिन्छ. Who is the founder of the project method? Kilpatrick. The project method is based on which philosophy? Progressivism. The project method emphasizes activity-based learning. Learning is in the project method is experiential. Project method originated in the USA.
Project method promotes critical thinking. Project method includes how many main steps? 5 steps. The first step of the project method is topic selection. The last step of project method is the evaluation. Project method develops leadership, cooperation, problem solving. Which learning does the project method support? Meaningful learning. Project method is most suitable for higher level. The role of the teacher in the project method is guide and facilitator. The project method students learn through activities. Project method focus on practical knowledge. Which approach is associated with the project method? Life situation approach. A project is a purposeful strain activity. Which is the limitation of the project method? Time consuming. A good project should be real life related. In the project method, evaluation is done through the observation. Okay, it's all about project method. Thanks for watching and request you all like, comment, share, and subscribe. Thank you for patience. That's now bye bye. See you.